Hello, everybody. And I'm grateful for the post-globalization initiative and Boris for arranging this. Опять нас благодарят. But I would like to stress that today I represent the China Labor Net rather than Globalization Monitor. И я представляю сегодня, говорит Лонг Ю, китайскую трудовую сеть, China Labor Net, то есть сетевую организацию в интересах труда. I was with Globalization Monitor 3 years back too, but I've started something new here. До этого он работал в организации Globalization Monitor, мониторинг глобализации. I think for the past, say for 10 years back, there are still people who thought that with the rise of China is going to challenge the neoliberal model. Но еще лет 10 назад многие думали, что взлет, подъем Китая, это будет вызов неолиберальному мировому порядку. I was challenging this kind of viewpoint for more than 10 years. Но я уже 10 лет назад говорил, что ничего подобного. And I think in 2013 today, it's very clear that China has become one of the great engines of a corporate-led globalization. И теперь, через 13 лет, уже можно однозначно сказать, что Китай превратился в один из инструментов вот этой корпоративной глобализации. And it has resulted in more than 40 million state sectors of workers being sacked. Being what? Sacked, being fired. Yeah. How many? 40 million. 40. 40. 40 million. В настоящий момент в Китае уволено, сокращено 40 миллионов работников государственного сектора. Plus 20 million from the collective sector. И десятки миллионов работников уволены в предприятиях так называемого коллективного сектора. And privatizations of many medium to small-sized state-owned enterprises. Идет массовая приватизация предприятий среднего и небольшого размера в государственном секторе. So World Bank has always see China as a model for marketizations reform. Мировой банк всегда предлагал Китай в качестве образца рыночных реформ. But surely it does not think that China is neoliberal enough. То есть они всегда думают, что неолиберализма в Китае недостаточно, надо еще больше. In a recent internal report, the bank, in collaboration with some academics in China, proposed the privatization of the China Bank, which is now still wholly, mostly owned by the state. Сейчас в новом докладе Мирового банка предлагается приватизация Государственного банка Китая. Well, in fact, I think that this fact reveals one thing, that despite a big wave for privatizations and commercializations of previously publicly provided goods like water, like electricity and so on, despite there is a big wave for privatization and market reform in these sectors, the commanding heights of the economy are still dominated by state-owned enterprises. Но командные высоты в китайской экономике все еще принадлежат государственным компаниям, которые, например, обеспечивают население водой, электричеством и другими базовыми ресурсами. And the World Bank doesn't like it, of course. So it's, И Мировой банк настаивает на том, чтобы все эти сектора были приватизированы. So there's, I think, interesting about China is that I would define it as a combination of neoliberal model and also a state-led growth. Таким образом, в Китае мы видим на данный момент комбинацию неолиберального режима и роста, который поддерживается государством. So it is the two things. I don't think it is contradictory to each other. Но я не думаю, что здесь такое сильное противоречие. Because the one thing about, although China, many of its dominant industries still controlled by the state, but the problem is these state-owned enterprises
really operate on an entirely commercial basis. И многие государственные предприятия, формально находясь в собственности правительства, на самом деле функционируют исключительно по рыночным критериям и на коммерческой основе. And many of them, in fact, are helped by the investment banks of America. Say, for instance, Goldman Sachs, which helped the Sinopec and also the communication high-tech industry in China to be listed in New York, for instance. И многие из них уже тесно связаны с американскими коммерческими банками. В некоторых случаях американские коммерческие банки выводят эти предприятия на биржи на Западе. So what is interesting is that China is quite still a state-led growth, but at the same time the state is also commercialized to a very great extent. В этом смысле государство по-прежнему остается очень сильным игроком в Китае, но само государство становится все более и более коммерческим. Say for instance, in Hong Kong, the share markets, the Chinese state-owned enterprises has more than half of the total market value of the Hong Kong stock market. И на гонконгской бирже более половины предприятий, которые котируются, это предприятия, которые формально еще являются госкомпаниями. It is more, even more in Shanghai and the Shenzhen stock market. А в Шанхае еще больше. But also, you can also witness that all levels of the government departments are also involved in commercial activities. И все уровни государственных контор всевозможных полностью коммерциализированы. So in the Чиновники end, занимаются все больше бизнесом. so in the end, we are witnessing a situation where the state bureaucracy has been devouring a larger and larger portion of social wealth since the market reform. И государственная бюрократия пожирает все большую и большую долю общественных благ. Yeah, say for instance, government expenditure as a share of GDP rise from 16% in 1952 to nearly 30% in the first 10 years of the 21st century. То есть в этом смысле доля государственных расходов в ВВП стремительно растет, почти удвоилась. And 130 state-owned enterprises accounts for nearly 60% of total market values in China. И 60% рыночной стоимости предприятий в Китае принадлежит именно государственным компаниям, госкорпорациям. But these state-owned companies, even if they are listed, they only until several years back, they do not allow the state to have any share of the profit at all. The state did not have a share of the profit until several years back. До недавнего времени при этом эти компании не отдавали даже небольшую часть своих прибылей государству. Все оставляли себе, хотя они были государственной компанией. So that is why I think one of the reasons that neoliberals has or the liberal ideas of market is good has a great following in China is because this appalling situation in the state sector, the corruption in the state sector. И главной опорой вот этих вот рыночных реформ является коррумпированная часть государственного сектора. But on the other hand, the nationalists who support more state intervention and more state control also points to the fact that market reform has resulted such a big downward mobility for millions of working people. Но, с другой стороны, есть националистическая критика происходящих реформ, которая игнорирует тот факт, что все-таки эти реформы создали много новых возможностей для миллионов китайцев. Many of you know that China has been enjoying a nearly 10% economic growth for the past 30 years average. Все-таки средний экономический рост Китая около 10% в год. China is now the second largest economic entity in the world. Китай сейчас вторая по величине экономика мира.
But if you look at the distribution of wealth, most people does not benefit from this so-called economic miracle. Но дело в том, что большинство китайцев очень мало выиграли от этого экономического чуда. That's why the wages as a share of the GDP drops tremendously for the past 20 years, more than 15% of dropping. Иными словами, доля заработной платы в валовом внутреннем продукте упала на 15%. And if you look at the jobs created by this tremendous economic growth, it is really pity. И посмотрим, какие ужасные рабочие места были созданы этим экономическим ростом. In the 1980s, for instance, for 1% of economic growth, it generates 0.3% of jobs increase. In the 1980s. В 80-е годы на 1% экономического роста был прирост рабочих мест 3%. But there is studies showing that, lots of studies in fact, from 1991 to 2006, for 1% of economic growth, it can only brought about 0.112% of jobs growth. В следующее десятилетие на 1% экономического роста меньше 1%, 0.112, it's very small. 0,1% прироста рабочих мест. Which means 9% of the economic growth cannot generate jobs. То есть, иными словами, 9% экономического роста не дает рабочих мест. And ILO study shows that even for those jobs which are created, they are more likely to be precarious jobs. И большая часть рабочих мест, которые создаются, это так называемые прекарные рабочие места, то есть нестабильные, без стабильной занятости, без трудовой гарантии, без перспектив. So in conclusions, I think the spectacular economic growth in China does not benefit the working people and farmers in general. Таким образом, большинство рабочих людей и крестьянство в Китае не получает благ, связанных с экономическим ростом Китая. And surely not the environment as well. Ну, не говоря уже о ситуации с окружающей средой. Maybe I do not have time to go over this, but just mention one fact that yes, since 2007, China has a spectacular growth in renewable energy. Считается, что в Китае растет производство возобновляемой энергии. But does this really benefit China's environment? Но что происходит с китайской окружающей средой? Not quite, because say for instance, 90% of solar panel produced in China is for export. Но большая часть, например, солнечных батарей, которые Китай производит, производится на экспорт. This is absolutely crazy and madness. Это абсолютно безумная ситуация. And we need to put an end to this. И это надо изменить. And therefore, I think instead of looking to the neoliberal model or to this kind of state corrupted, in fact, corrupted state-led growth, we need to look for an alternative for the people, a development which is for the people, non-profit, and not from corrupted officials. И поэтому будущее не за экономической политикой, основанной на неолиберализме, и не за экономической политикой, в основе которой лежит государственная коррупция, а за переориентацией экономики на интересы большинства людей. And this is why we are here. И поэтому наш коллега здесь.